Today is Wednesday, March 18th, 2020. So, to start with, as usual, we're going to use our little flashcards to remember the vocabulary, okay? So every time I show you a flashcard, you need to try and say the word before I do, okay? À chaque fois que je vais vous montrer une de ces petites flashcards, essayez vous-même devant votre écran, d'accord, de dire le mot de vocabulaire avant que je ne le dise moi-même. Tout ça dans le but de s'entraîner. So, let's go. Remember, this is juice, all right? And the next one, those are bananas. Remember the pronunciation? There is a little accent. Bananas. Great. Those are oranges. This one is yogurt. This one, ooh, very English. This is fish and chips. This one, very special pronunciation. Oil, great. Those, very easy. Those are chips, great. This one is a salad. This one is an apple pie. Ooh, this one, very refreshing. Iced tea. This one is chicken soup. Those are fries. Oh, a number this time. So, how do you say this in English? Remember? 78 pounds 21. And this one is 81 pounds 20. Let's continue. This is, cheese. Remember, those are tomatoes. Those are peppers. Those are green beans. Here we have carrots. Here we have apples. This time we have peas. Okay, be careful. There's a difference between green beans and peas. All right. Oh, this one we saw last time. Ham. Remember? Ham. And this one, quite easy. Potatoes. Great. Now, I need you to take this piece of paper. Remember, I gave it to you on Friday, March 13th. Okay, this is in your copybook. Vous vous souvenez que vendredi 13 mars, avant que les cours ne s'arrêtent, je vous ai distribué cette feuille-là qui doit se trouver dans votre cahier normalement. Mettez la vidéo sur pause et allez chercher cette feuille-là. Great, so do you know how we call this? Okay, this is called a recipe. It's a quite transparent word, a recipe, okay? A recipe, une recette. Une recette. And this is a recipe for scones, okay? This is a typical English biscuit, okay? Scones. Those are biscuits, okay? Here you can see those are scones, all right? Now, as you can see on your recipe, you have the ingredients and you have the recipe. What you need to do, all right, is to match, all right, to match, relier, to match the different steps, the different images with the correct steps, ok? C'est à vous maintenant de relier les différentes images aux différentes étapes de la recette. Comment on fait pour relier, pour savoir quelle image va avec quelle étape? Eh bien, on essaye de regarder dans le texte, est-ce qu'il n'y a pas des mots que je connais déjà, ou alors peut-être des verbes qui sont très transparents, où on peut déjà imaginer l'action, et on essaye de faire ça sur les images. D'accord? Allez, 5 minutes dans le cahier. Okay, so let's go together. Let's look at the first one. Mix together the flour, the salt, the sugar, and the baking powder. Add some raisins and the butter. So, mix. This is quite a transparent word, right? You can imagine what to mix is. This could be to mix. This one, not really, not really. Oh, maybe this one is to mix. This one, no, and this one, no. So, the first one will be either image A or image D. Let's see later. Add the milk to form the dough into a ball. Add the milk. Do you know what to add is?
If you don't know, it's okay. Let's look at the rest. Milk, do we see milk here? Not really. To form the dough, what's dough? We don't know. Into a ball. Ball is interesting. Here is not really a ball. Here, no. Oh, maybe this one. Okay, add the milk to form the dough into a ball. All right, number 2 is image D. Okay, and image D is number 2. Roll the dough into a 2.5 centimeters thick round. Roll. Ooh, again, a very transparent word. Maybe roll is, well, this one is not really to roll, not this one, not this one. Ooh, this one could be to roll. Okay, to roll was image B, and B was step number 3. Cut the door into circles. Ooh, to cut, you know this verb, right? To cut, this is not to cut. This one either, not this one, and you can see a little circle here, okay? So step number 4 was image F, and image F was step number 4. Bake in a hot oven for 15 minutes, okay? So we have 15 minutes, we have something about time, maybe this is not about time, not this one, maybe this one, okay? Bake in a hot oven for 15 minutes. Step number 5 was image C, and image C was step number 5. Enjoy your scones. So here we have finally the scones, okay, the finished scones. So maybe it's image E, and image E was step number 6. And of course, mixed together, because it's not this one, is this one, okay? Step number 1 was letter A, and letter A was step number 1. Great, perfect. Now, next exercise. You see all the different ingredients here. I need you to look for the vocab in the recipe, okay? What is this? Is it the flour, the salt, the sugar, the raisins, the dough, the butter, etc.? You need to look for that and you need to write in your copybook. Go! Great, so let's go together. The first one, okay, was the salt, all right? The first one was the salt. Be careful on pronunciation, sorry. There is no silent letter, okay? You do need to say the L, salt, okay? Great. The next one was, as you can see, there is a little cow, was the milk. Okay, again, no silent letter. You need to hear the L. Milk. All right, salt and milk. The next one was quite difficult, okay, because it's a difficult word, a difficult writing, and a difficult pronunciation. The third one was dough, okay? C'est de la pâte à gâteau en français. Dough, all right? This time it's a very special pronunciation, okay? Dough, O. The next one was quite a transparent word because it was butter, okay? Be careful, in English you do not say butter, but butter. This is the sound A, very special sound, new sound, butter. Great. The next one was extremely transparent because it was raisins, okay? The same as in French. Raisins. But be careful on pronunciation. First you say A, raisins. Okay? And don't forget the S at the end. The sound A, ray, and the sound E, sins. Raisins. Okay? The next one was quite easy because it was written. It's baking powder. Okay, baking powder, which was right here, baking powder. De la poudre qui permet de cuire un gâteau, donc en fait de la poudre à lever ou de la levure en français. Baking powder, see, same sound, A. Raisins, baking powder, okay? The next one was quite easy as well. Sugar. Okay? Sugar. Be careful. It's not an S. It's not sugar. It's sugar. Okay? Sugar was right
here. The salt, by the way, was here. And to finish with, we have the flour. Okay? Flour, de la farine. Flour. Be careful on the writing, okay? O-U. And be careful, there's a huge difference between floor, le sol avec deux O, and flour. O-U, de la farine. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Floor, floor. Okay? So, let's go again. You need to repeat after me, okay? Salt, milk, dough, butter, raisins, baking powder, sugar, flour. Great. Now, remember, I also gave you this piece of paper on Friday, last Friday, okay? Now, you need to take this piece of paper, you need to take a pencil, okay? And you need to try and find the vocab that goes with every picture, okay? What's this? What's to do this? What's to do this? What's to do this? You need to try and find it in the recipe. Go. Okay, so what about this one? What do you do when you do this? Okay, let's look in the recipe. It was to mix. Okay, mélanger, to mix. Great. This one, you know, when you do this with many ingredients, the sugar, the salt, the flour, the raisin, etc. Well, it's to add, ajouter, d'accord? Mélanger quelque chose et y ajouter des ingrédients. To add. To add. On va peut-être le rajouter dans la toolbox. C'est une bonne idée. To add. Ajouter. Great. Be careful on the writing. 2 D's. Okay, not just one, 2. Great. The next one, what do you do when you do this? Well, you roll. Okay? You roll, to roll, rouler de la pâte. Oops. To roll with an O. Great. This one is when you cut the dough. Okay? When you cut the dough. To cut the dough. Okay? Couper la pâte à l'emporte-pièce, lui donner des formes. What about this one? This one was step number 5, to bake. Cuire, mettre à cuire dans le four, in the oven. To bake. Cuire, mettre à cuire. And finally, this one, the little guy who is so happy, okay? He is enjoying, to enjoy. To enjoy food. D'accord? To enjoy your scones, c'est apprécier, être content de goûter, goûter quelque chose, apprécier ce qu'on a fabriqué, ce qu'on a fait comme recette. Okay? So let's go together. You need to repeat after me. To mix, to add, to roll, to cut the dough, to bake, okay, the sound A, to bake, and to enjoy. Great. Bien, faisons notre petit récapitulatif en français comme d'habitude. Aujourd'hui, on a découvert un nouveau document qui est une recette. Dans cette recette, on a vu déjà les différents ingrédients qui ont été utilisés. D'ailleurs, maintenant, vous savez comment dire du sel, du lait, de la pâte à gâteau, du beurre, des raisins, de la levure, du sucre et de la farine. Donc, les prochaines fois, si jamais je vous montre encore des petites flashcards, vous devez être capable de me dire ce que c'est. D'accord ? Ensuite, on a aussi vu les actions qu'on fait dans une recette, comment on fait pour dire mélanger, ajouter, rouler la pâte, couper à l'emporte-pièce, cuire et puis après apprécier ce que l'on a fait. D'accord ? D'ailleurs, si on se penche vite fait sur ces actions-là, le verbe, à quoi il ressemble ? Est-ce qu'il y a quelque chose devant, derrière ? Est-ce qu'il y a une terminaison ? Est-ce que ça ressemble déjà à quelque chose qu'on a fait ? Si on regarde bien, il n'y a pas la marque de l'infinitif, d'accord ? Vous vous souvenez de to, elle n'y est pas cette marque-là. Et juste après, on a le verbe to mix, ou alors add, ou alors roll. Prenons ces trois-là. Est-ce qu'il y a une terminaison à la fin ?
Eh bien, pas du tout, il n'y a rien. Donc en fait, on a pris l'infinitif, on lui a enlevé sa marque de l'infinitif to. Et d'ailleurs, qui c'est qui parle là? Et à qui on parle? Est-ce que vous voyez des pronoms devant ou derrière? Est-ce que vous voyez he, she, you, I? Eh ben non, même pas. En fait, il n'y a même pas de pronoms. Pourtant, c'est une recette, pourtant c'est forcément quelqu'un qui parle à quelqu'un. Dans une recette, qui c'est qui parle à qui? Eh bien, c'est un espèce de narrateur, on ne sait pas vraiment qui c'est, qui nous donne des directives à nous. Puisque ce sont des directives, puisque ce sont des choses qu'il faut faire dans une recette, il faut faire tout ça pour réussir la recette. Comment ça s'appelle quand on utilise des verbes sans pronom et qu'on dit qu'il faut le faire? Ça s'appelle de l'impératif. D'accord? Et en anglais, l'impératif, c'est un petit peu comme en français. Vous n'avez pas la marque de l'infinitif. Il n'y a pas de pronom avant. Vous avez juste votre verbe, qu'on pourrait dire qu'il est tout nu. Sans marque de l'infinitif, sans pronom, votre petit verbe. Et voilà, vous avez de l'impératif. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout ça est bien collé dans le cahier, que tout le monde a bien pris en note. Pour aujourd'hui, juste la date à écrire, cette petite information sur l'impératif, Classroom English Toolbox. Pour la prochaine fois, on retravaillera ensemble donc tout ce nouveau vocabulaire, ok? Et on continuera de travailler sur cette fameuse recette.